Wakati nilikuwa sijaingia kwa hii group, nilikuwa chini kabisa kwa sababu nilikuwa sijui mambo ya kulea kuku. Lakini wakati walitusomesha, tulijua mambo mengi. We were doing merry-go-round in our specific location or areas, and the merry-go-round was not specified so much in what you will be given. Some were given money, some were given zile big sufurias called kibagenge and cups, and we saw it is just maendeleo. Unajua sasa GROOTS Kenya ilikuja ikatumulika, tukajiona tuko na shida, tuko poverty, ijapokuwa tukua tunajiona tuko sawa. Agriculture is the backbone of Kenya's economy and central to its development strategy. More than 75% of Kenyans make some part of their living in agriculture, and the sector accounts for more than a fourth of Kenya's gross domestic products. According to the World Bank, women make up 80% of Kenya's farmers. Despite their majority, they still have many challenges to overcome. In this country and all over Africa, the biggest problem why women are not competing in trading, in market, in producing, is because they do not have the capital. When they need the capital, they ask the collateral. These women don't own land. We are working with women who are actually at the margins of poverty. Since May 2012, GROOTS Kenya has been implementing the project, accelerating rural women's access to agricultural markets and trade in Nakuru and Kitui Counties. As you know, a main constraint to any farmer, and especially women farmers, is access to credit to be able to either start your business or to expand your business. The other constraint, of course, is having a guarantee, a surety. In most cases, it's a title. But women, as we all know, in many places in Africa, are not on the title. Land is inherited through the male. The goal of this project is to contribute to women's economic empowerment and improved livelihoods through enhanced agricultural production and access to markets. The project is funded by the Japan Social Development Fund through the World Bank. To help monitor progress, World Bank together with GROOTS Kenya set out to Nakuru and Kitui Counties to meet the project beneficiaries. Here have LHIF. Already the women were involved in what they call table banking here, which is a revolving credit association. And what we wanted to do is move them from the informal banking to formal banking, where they could get much more sizable loans to expand their businesses. So this, again, involved linking them up to a financial provider. And we looked around at a number of the banks that were in the areas where the women were working, and GROOTS negotiated a contract, and we put a sizable amount of money into the financial provider's bank that the women could access as a rotating credit. Nilinyamai kuna 20,000. Atanipa kwa miezi 5.
Kwa sasa atakupea 10,000. Tulikuwa hatutaki kuchukua loan. Tukaanza kufundishwa sasa na hao watu wa GROOTS kutumia ile table bagging. Tunafanya table bagging, unakopa 1,000 kama zako 2, alafu unalipa. Tukajua kumbe loan tu ni kukopa na kufanya bidii ndipo unalipa. Sasa sasa saa hii tumekopa kwa nini kwa hiki. Tumechukua loan kwa hiki. To see women who never, ever had taken a loan from anyone, but they have been able to take table banking money from their own saving and credit groups, and they're taking 10,000, 30,000. 2 years ago, not many people had taken up the loans. We've come back now to Kitui, and we're just shocked. We're shocked to find out that in one group that we met yesterday, all 24 women in the savings group had taken up a loan. And not just small loans, significant loans. They started off with 400 shillings in their table banking. They went up to 5,000 shillings in their table banking. Now they're getting loans of 100 to 150,000 Kenya shillings from the financial provider. And it's a big surprise to us. Kwanza nilichukua 100. Hiyo nikalipa haraka nikaona haki hiyo nimelipa haraka. Nililipa na miezi ngapi? Nililipa na miezi 4. Wow, okay. Nikamaliza maana nilipeleka watermelon huko Seuko. Nikapata tena huko ndogo nikapata 60,000. Sasa nikalipa loan haraka nikamaliza. Ndio nikachukua Mwikali, are you hearing this? ya 200. Sasa hiyo ya 200 nikaona maana hii mota yangu sasa imeanza kushindwa na kupepa. Na si mnaona mimi ni mama. Nikipepa kireti 5 ninaona ninaenda hivi. Sasa nikachukua wakati huu niko na tukutuku. Lakini hiyo tukutuku Did you get this from a table banking loan or did you get it from equity loan? Na hiyo loan hata hakuna siku yenye tumekimbia tukitafuta pesa ingine ya kulipia loans. Hiyo hizi ng'ombe yetu na ni bili inalipa hiyo loan, hata sishughuliki, pesa inaenda tu inakatwa. Kirudi tu naona kama imebaki na ninaleta ya mfanyikazi. Nikipakia na 1,000 hiyo ni yangu. Nalinga naye. Kama nikula nyama siku hiyo namwambia hii ni nyama ya. Ninajisikia kwa sababu ni mimi ndio ninaleta vitu sasa, sio ati nangoja yeye. So she's servicing that loan using the same proceeds from the cows. In addition, as I said, she takes care of the sanitary expenses. Last season, she out of the proceeds she had saved, she paid 20,000 for our last born as fees for second time, and I thought that was very good. Tunaendelea na kuinuana kwa sababu kazi ya mtu mmoja, mtu akiwa peke yake hawezi kufanya hiyo kazi. Anoga na kula mutumio noi beza ziba yake kunjine kurona kwozo rutiti tikamba kwiko undu nyenene noza mbeza na beni noza ngili myongwele unendene noza aya tlatuna atalile yuni twota anyeyu tunoye kalombe kamwe tunoye kalombe kamwe nikenda tukameasiana yiya ndombe yuni ne manero juzu wapo ema aya ngabiungu wa mwanya wabayi kweti kwoza mbeza ngamanya kwota na kutunga bate madina niweze kweli naendelea na mbele. Changamoto wakati tulikuwa tukichukua loan ilikuwa mingi, kwa sababu GROOTS ilienda ikachukua mama mwenye hajui loan ni nini. Kazi yake ni kukaa kwa shamba, hajui lingine.
ila kushinda kwa shamba. Kwanza asante kwa GROOTS kwa sababu jukumu ya kwanza ilikuwa kuelimisha. Kutuelimisha ndio huo ujinga wa kushinda na jembe na mchanga kwanza uondoke. Kwa sababu tulikuwa tukilima, hata ukilima hujui what next. So as we were training the women and empowering them, we were also including men for women, men who were supportive in the community, men who are opinion leaders in the community, explain to them why it is that we're doing this project, explain to them the benefits, not just to the women, but to the family and to the community, if women have increased production, increased incomes. And these men for women, I think, have been very critical in making the project more acceptable. Nashukuru hii mradi sana, sitasahau mahali nilitoka. Maana mzee anakuja nyumbani jioni, anapepa mkate moja na sukari ya nusu, na mimi nakuja nyumbani napepa mkate na sukari ya kilo. Wakati sikuwa nimeingia GROOTS, sikuwa naona niko na shida, nilikuwa najiona niko sawa. Lakini sasa vile nimeingia GROOTS, nimeanza kutoka kwenda kwingine na kwingine, ninajiona kumbe kuna watu ambao wanaendelea. Kumbe sijafika pahali ambapo ninastahili. Kwa hivyo unakuwa motivated. Unajiona haujafika kwa comfort zone. Na diposa tunajaribu kabisa ndio tuone ya kwamba tumefikia wengine na maisha yetu yamekuwa sawa. Watoto wetu wanasoma, tunakaa maisha ambayo yanastahili, hatununui chakula na mambo kama haya. Nikipiga hesabu niliona 2.5 million. Tuko naye tumepewa loan from the Equity. Members wetu almost a half of the members out of 35 members, 20 members wamepewa Equity loans. Tukiuza kuku tunalipa loan, hatuoni ikiwa ngumu. Sasa maisha ikawa juu, lakini tunaomba Mungu tu atuinue kabisa. Maisha paka iwe juu kabisa. Na tuko na watoto wako shule. Sasa watoto tunasomesha tu kupitia tukiuza zile mbuzi zetu, tukiuza kuku, watoto tu wanaendelea na shule. Niko na wawili wako secondary. Huyu amenitoa mahali mbali. Amesoma, yeye amepata hii akili. Hii akili tumeungana, tumenunua mbuzi, tukanunua ng'ombe. Hiyo ng'ombe tukauza tukajenga hivi. Na tunasomesha watoto na tunakula. I think what is being done is very good. If a woman who never used to go to a bank can walk into a bank and ask for credit, that in itself is an objective met. From the World Bank's point of view, this project, I think, has a lot of lessons. It's a pilot, and we wanted to see what does it take to reach rural women and to be able to shift them from poverty to a path that can allow them to sustain themselves and improve their lives and their incomes. And I think we've learned a lot of lessons from this. We've already taken some of those lessons into a project, a new project that is with the government. It's a $200 million project. It's also targeting rural farmers, men and women. And so we've taken this approach from this project and we've integrated it into that much bigger project. People, we always think a woman who everybody think is a poor woman with a kitaba cannot walk into the bank hall. They are walking to the bank hall, they're talking to the manager. When they don't agree with the credit officers, they're asking, can I talk to the manager? They may not talk English, but they are talking in their own language and say, can I talk to the manager? I don't agree. I have paid this loan. Your system says this. My record says this. I think for me that's powerful. At least 3/4 of the women that actually who've been participating in this project are not going to slide back to poverty, even if this project ends. And this is so important for Kenya as a country. If we can do this to every woman in Kenya, poverty could be history in this country.